assembly constituencies, there are 142 general, 17 SC and 23 ST constituencies. Subsequent to the completion of special summary revision exercise, the final electoral roll has been published for the state of Gujarat on 10th October 2022, and copies of the published electoral roll has been given to all the political parties. They were part of the process by which they were finalized at each stage, and final prints, final rolls have been given to them. Women voters, transgenders and persons with disabilities. As you see the data on the slide, for the forthcoming legislative assembly elections, our teams would be ready to serve more than 4.9 crore electors, of whom about 27,000 are service electors, 4 lakh persons with disability, more than 9.8 lakh voters above the age of 80 years, and out of which 10,000 voters are centenarians. And there are 4.6 lakh first-time voters between the age group of 18 and 19. Friends, there are, after the subsequent to the provision of 4 qualifying dates, all the young voters who attained the age of 18 years between the 1st of January 2022 to 1st October 2022 got the chance to get themselves enrolled. I am very happy to inform that with this amendment, 3,24,422 additional new voters in the state shall be able to cast their vote in the election for the first time. आप अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग की पहल पर जो गत वर्ष कानून में बदलाव किया गया था, उसके बाद से 4 क्वालिफाइंग डेट संभव है। तो इमेजिन अगर ये संभव नहीं होता तो जो ये 3,24,000 नए वोटर्स हैं इस बार मतदान नहीं दे पाते और इनको इंतजार करना पड़ता 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट्स का। सो अब इनका नामांकन हुआ है तो आई एम श्योर दे विल कम एंड वोट ऑल्सो, फॉर विच वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स विच आई विल कनेक्ट टू यू लेटर। कमिंग टू द पोलिंग स्टेशंस, मतदाताओं के साथ एक्चुअली हमारे एंगेजमेंट के 2 सबसे महत्वपूर्ण जगहें हैं। एक जब हम उन्हें वोटर बनाते हैं और एक जब वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर आते हैं। तो हाउ इज द एम्बियंस इन पोलिंग स्टेशन एंड हाउ मच इज द ईज ऑफ वोटिंग, दैट्स व्हाट इज अनदर क्राइटेरिया दैट वी वेरी सीरियसली लुक एट। We have instructed all the COs and DOs to visit major polling stations personally and ensure that all facilities are available there. Total polling stations की संख्या 51,782 है और हर पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 948 पोलिंग स्टेशंस होंगे। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, that means 25,891. These figures are also given in the presentation which is happening and we'll provide a copy to you. इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे अपने अपने कंट्रोल रूम में। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स विल आल्सो विजिट ऑन द डे ऑफ पोलिंग एंड बिफोर दैट आल्सो द पोलिंग स्टेशंस। फ्रेंड्स, सभी पोलिंग स्टेशंस पर assured minimum facility like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets would be provided. No polling station would be on the first floor, they will all be on the ground floor. And we are this time deputing one additional special observer. This is a practice we are starting now and we are experimenting with this. A special observer for accessibility and inclusion. We want to get report, we want to see that our polling stations are truly accessible for women, for old age, for PWDs, for TGs, and the entire process is also inclusive. So उसके लिए हमने स्पेशल ऑब्जर्वर हिमाचल और गुजरात दोनों में अभी डेप्यूट किए हैं। फ्रेंड्स, मतदाता के जो वोटिंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 142 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। स्लाइड्स में आपको उनकी कुछ झलकी भी दिखाई जा रही है। सिर्फ महिलाएं
राज्य में कम से कम 1274 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां पर सिर्फ महिलाएं ही तैनात रहेंगी along with the police personnel also. What you see on the right side, in the 1274 polling stations, only women polling personals, police personals will greet the voters. इसी प्रकार से राज्य में दिव्यांगजनों को मतदान हेतु प्रेरित करने के प्रयास में कम से कम 182 polling stations, which you are seeing on the right side again on this slide, would be manned purely by the persons with disability. एक, as I have said earlier also, एक सशक्त समाज के लिए आवश्यक है कि उसके हर वर्ग को बिना किसी बाधा के निर्वाचन में प्रतिभाग करने का अवसर मिले। इसलिए जब दिव्यांगजन निर्वाचन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ेंगे तो उससे हमारे प्रयास को और बल मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट, विद दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पायरिंग द PWD themselves and also the conveying this message to the society at large, they will be manning the polling stations. Another first time new thing which we are attempting is, जब young voters को voters बना रहे हैं तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक बूथ ऐसा भी बनाया है वहां जहां सबसे कम उम्र के जो एम्प्लॉइज हैं वो ही पोलिंग स्टेशन पे रहेंगे। सो जो भी रिसेंटली रिक्रूटेड हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस प्रकार से 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे बना रहे हैं जहां एब्सोल्युटली यंग पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पार्टीज वुड बी देयर टू ग्रीट यू। So something like what is being shown here. And this is again with our objective of encouraging the youth, telling them that you are not only have to get registered yourself, you have to manage the elections and you have to come and vote also. Friends, in this respect, we like to give you some unique polling stations also. ECI, as you know, has always been working towards its objective of inclusive and accessible elections. For example, there is no polling station or a building in the polling station 69 Alibad at this Bagra assembly constituency. So what has been attempted is to convert and people had to come 80 kilometers to cast their vote to a particular station because they were all carried in a bus to another place. So this time a shipping container is being used to serve as a polling station. And with all AMF, all assured minimum facilities being provided in this makeshift one, and with 207 voters. Similarly, there are many other examples like where our election machinery is going to last mile to ensure participation. A polling station being set up, which is on the left side, only for one voter. इस polling station में सिर्फ एक ही वोटर है जो वहीं रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते। उनके लिए हमारी 15 लोगों की टीम जाएगी और एक वोट लेने के लिए। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। सिमिलरली, पोलिंग पार्टीज टीम हैज टू ट्रेवल टू बाय बोट टू रीच द पोलिंग स्टेशंस इन सियाबलेट आइलैंड इन अरेबियन सी एट द आइलैंड हैज नो अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी। Nearest town, Jafrabad, is approximately 15 kilometers away from island, and this has over 832 houses and 4,757 voters, and will go by boat and get the thing. The commission has set up 3 polling stations in Madhopur, Jamalpur, in Gir Somnath district for the Siddhis. There are total 3481 voters, of which 90% are from Siddhi community, and they are descendants of East African people who came to India during 14th and 17th century and resides here, and they are our proud voters. And this is again what the inclusivity in the Indian democracy is about. At the cost of repeating, my friends, I would reiterate, if we, the Election Commission team, put in such concerted effort to ensure a polling station with a 2-kilometer reach for voters, replete with all facilities, तो वोटर्स का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट देने के लिए अवश्य आए। आपके माध्यम से मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं। नाउ अबाउट सीनियर सिटीजन्स, कमीशन has also endeavored to bring the polling stations to the doorstep of those voters who face difficulties in coming to the polling stations. This optional facility of postal ballot will be available to all these voters who are 80 plus, PWDs with the benchmark of 40% disability, and if by chance anybody
is suffering from COVID. And a polling team comprising of 2 polling officials will go to their houses, which will be videographed, which will be with full security and under full information and knowledge of the political parties and candidates, with an option to accompany them. We will in advance provide a list of such voters who have opted for casting their vote from the comfort of their home, and will also provide them the route chart by which the polling parties will go to get the votes. And they cannot deviate from that route chart, which is displayed in advance. वोट की सिक्रेसी को अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से हम वोट लेके आएंगे, अगर ऐसा वो अपना ऑप्शन हमें फॉर्म 12D में भरकर देते हैं. एंड एज वी ऑलवेज से, whatever we are today, we are because of our senior citizens. And in this phase, in this round, there are 9.89 lakhs senior citizens, senior voters, 80 plus, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर वो भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के अपने जोश और समर्पण से देश के युवाओं के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, और इसीलिए युवाओं को भी आगे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए. Friends, similarly, Commission is emphasizing on the empowerment and participation of all our persons with disabilities. There are 4.04 lakh PWD voters who shall be given priority for entering polling stations. Provisions would be made for designated parking spaces, and volunteers shall be available. And all this they can book if they want. This will be available on the booth, no doubt. But if they want to book it, they can book it on our PWD app. Any facility, any facilitation which the PWD voters want or 80 plus voters want, they can book it at our app. We are also similarly focusing on inclusion of our TGs, the third gender voters. For variety of reasons, their inclusion, either because of various kind of social factors, has not been complete. We are focusing on it. We want them to make every one of them a voter. We have made some of them as our icons also. So any disadvantaged group in the society should deserve the highest possible recognition and respect from all of us. And Commission is very concerned and committed to provide full facilitation, full participation in an inclusive and accessible manner to all our marginalized deprived sections, which includes the 80 plus citizens, 100 plus citizens, PWDs, transgenders. We are also planning to have an outreach in certain red light areas, so that our teams go and with the fullest possible respect and secrecy and whatever is the social milieu, they get the votes made and they also get the awareness activities for the voting. Friends, 2017 की कंपैरिजन में there is a 100% increase in the number of transgenders in the state of Gujarat. There are 1417 TGs who are now registered, and it's actually a sight to be seen to believe when they come forward. They came forward when we went to Gujarat last time, and the kind of enthusiasm they had in participating and even becoming our icons to convey to the others that you come and vote for us. So we very happily recognize their commitment, and there are now 1417 voters. Just to inform you, there are now 44,904 registered third gender voters in the entire country, and even counting. In this SSR, we would again do a great, whole lot of effort to make them our voters. Friends, next is about the participation of the citizens. ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि सी विजिल के माध्यम से अगर नागरिक अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उनके फोन से ही उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रजिस्टर्ड हो जाएगा, सारी शिकायत वहीं आ जाएगी. अगर नहीं करना चाहते हैं तो अगर लिख नहीं सकते तो एक कागज पर लिख के फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं,
और जो भी शिकायत वो करेंगे उसकी 60 मिनट्स में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होके जाएगी और विद इन 100 मिनट्स उनको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपकी शिकायत सही पाई गई, आंशिक रूप से सही पाई गई या नहीं पाई गई, और उस पर ये एक्शन हुआ। तो अगर किसी भी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी सिटीजन कोई मनी पावर, कोई मसिल पावर, कोई किसी भी तरीके का दुरुपयोग देखते हैं या किसी पोलिंग पार्टी का दुरुपयोग देखने के द्वारा, तो निश्चित रूप से सी विजिल का यूज करें और उस पर कमीशन को खबर करें। सिमिलरली देयर इज ए सुविधा पोर्टल, देयर इज ए PWD ऐप पोर्टल. Suvidha portal is for the candidates to get any facility they want to get on the from the election commission and from the staff. इसमें ये भी सुविधा है कि अगर जैसे उनको उदाहरण स्वरूप ग्राउंड बुक करनी है, तो इसमें सुविधा है कि ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की मर्जी पर है, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दिस इज व्हाट द डिजिटल लॉक इन on the Suvidha app provides, and we have given specific instructions to everybody कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए. जो पहले अप्लाई करे उपलब्धता के आधार पर पहले ग्राउंड, पहले फैसिलिटीज उन्हीं को मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टीज. Similarly, the next important disclosure is about the KYC app. किसी भी नागरिक को, किसी भी वोटर को अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ भी जानना है, तो जो एफिडेविट नॉमिनेशन के दिन फाइल करेंगे उसकी पूरी की पूरी कॉपी, जिसमें उनकी क्रिमिनल डिटेल्स अगर कोई हैं तो उनके अकाउंट्स की डिटेल, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जिसको हमारी वेबसाइट पर भी है, और वो स्पेसिफिकली KYC, नो योर कस्टमर, नो योर कैंडिडेट. उस नो योर कैंडिडेट में आप उसकी एजुकेशनल कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आर्थिक और क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर कोई है तो वो क्या है, सब इस पे उपलब्ध होगा. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर सो दैट वोटर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. और अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो कैंडिडेट्स को उसको मैंडेटरीली पब्लिश करनी पड़ेगी एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय अखबार में, और सोशल मीडिया पर उनको 3 बार उसकी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेंगी. और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को यह भी बताना होगा और उसको पब्लिश भी करना होगा कि वो उन्हें क्रिमिनल के अतिरिक्त कोई दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं मिला. दे शुड गिव रीजंस, मेक इट पब्लिक सो दैट वोटर्स नो कि उस क्षेत्र में क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा कोई भी और कैंडिडेट ढूंढने में पार्टीज को क्यों और किस प्रकार से इतनी कठिनाई हुई, ये जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको रीजन से, सो दैट वोटर्स जाने कम से कम कि सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही पार्टी को मिल सके. फॉर ग्रेट एम्फेसिस विच वी वांट टू गिव एंड जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू ऑन द इंड्यूसमेंट फ्री वोटिंग एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट. There is a zero tolerance which has been conveyed and will be conveyed further, that government machinery has to be absolutely impartial, fair, and provide the level playing field. It's a zero tolerance. This is being conveyed and has been conveyed to all the officials who are involved, be it civil officials, police officers, enforcement agencies. If there is any instance which is found that there is a violation of this by any officials, we'll deal with this very, very sternly. Similarly, expenditure sensitive constituencies, there are strict instructions to police, excise department, GST departments, coast guards, income tax, EDs, railway protection force, CISF at the railway station. And let me give you the figures, though they are still increasing and counting. In Himachal elections in 2017, total seizure was 9 crores. It has already crossed 28 crores now, including liquor, mining, and drugs and various kind of things. And still there are 10-12 days to go. We are sure this figure will increase, nothing will move. All the borders and everywhere there is a strict vigilance, and Commission is going to meet all these Chief Secretaries and DGs of the neighboring states of Himachal and Gujarat also, so that the borders are absolutely safe. Nothing moves from
the part of those borders in terms of where if the liquor is cheaper in another place, if there is a provision in one particular place and it comes from the neighboring states, absolutely no leniency on that, and officials have been very, very strictly told about this. Similarly, the narcotics control, and in case of Gujarat, there is a long border of the coast. So coast guards have also been directed and advised that they will keep a very strong vigil on any movement of drugs which is happening, unfortunately, spoiling our youth of the country. It's happening in quite a increased fashion because of the various international factors. However, during the elections, the machinery would be extremely conscious that it does not happen. I would briefly cover about the directions given to the district officials and CEOs about the social media and the fake news. The narratives which get developed, you are all very well aware. At times, उसमें fake news भी हैं, उसमें झूठे एक narratives भी हैं. So, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने सबको सोशल मीडिया टीम अपने यहाँ सेटअप करने के लिए निर्देशित किया गया है. सीईओ ऑफिस में भी सोशल मीडिया टीम्स रहेंगी. दे वुड कीप वॉच ऑन द फेक न्यूज विच अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द पीस और स्विंग द थिंग इन वन फेवर और द अनदर. देयरफॉर व्हाटएवर स्ट्रिक्ट एक्शन इज पॉसिबल अंडर द वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी, if required, would also be taken. There is also an appeal through you to all the voters. अगर चुनाव के दौरान किसी तरीके की न्यूज का प्रचार जो उनको लगता है फेक है, तो कम से कम उसको आगे न बढ़ाएं. That much discretion और उतना विवेक अपना जरूर पालन करें. Now friends, coming to the schedule. The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूं कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें. अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें, एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स इन 100 मिनट्स. थैंक यू वेरी मच. एक मिनट, हम क्वेश्चंस लेंगे. आप प्लीज पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलें. मैं फर्स्ट रो से लेती हूँ क्वेश्चंस. पहले आपने प्रदीप. सर, ये मैं प्रदीप हूँ, टोटल टीवी न्यूज से. मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जो अनाउंस हुआ है गुजरात का चुनाव और जिस तरीके से सवाल उठे थे कि देरी हुई है, हिमाचल का जब चुनाव अनाउंस आपने किया था, इन बीच कई सवाल उठाए गए, देरी को लेकर सवाल उठाए गए, तो क्या इन आरोपों का आप जवाब देंगे? one or two more. मोहित आशीष, आप अपना सवाल. सर, मोहित दुबे न्यूज नेशन से हूँ. सर, लगातार निष्पक्षता को लेकर आप लोग बात करते रहे कि हम फ्री एंड फेयर चुनाव हम लोग करवा रहे हैं. सवाल कांग्रेस ने उठाया है, आपके ऊपर निशाना साधा और कहा है कि आप स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, लेकिन इमोजी 3 बंदरों की लगा दी है. क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस के लिए? कोई और सवाल इसी से? सर, यही सवाल था मेरा कि सर
सर इधर आशीष हूँ एबीपी न्यूज से। जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे, सर आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इसको आप इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग इट टुगेदर, देयर इज वेदर, there is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting, 72 days gap between announcement, this is on 8th of December and the 18th of February. Still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence. So actually इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। Elections after elections since the country has got independent, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेस हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वो ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है, फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMVs a few days back. There are terminologies like democratic recession, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, तो election authorities are facing serious issues of fake narratives. और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है,
यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाई बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is it and this is it and the results are the biggest testament of the impartiality of the commission. और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना होने, एंड वी आर श्योर दैट इंडियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, बिलीव मी, whenever we go internationally, I went to World Election Bodies meeting also, India's leadership automatically suo moto gets accepted of the election commission in guiding the election integrity. So there are two parts. One is the overall democratic functioning. Second part is the delivering elections, integrity of the election process. When it comes to the integrity of the election process, India becomes the natural choice, and world over, our leadership is accepted. You saw recently in the conference which just got over, Greece accepted co-leadership with us. Mauritius accepted co-leadership with us. IFES accepted co-leadership with us. The dignitaries from world over came, and we are going to do 2 more conferences like this. So we'll, by action, continue to show that we are 100% impartial, and whenever the specifics instances are there, please bring it. We have given you a challenge on C-Vigil, bring it to our notice. If we do not respond in 100 minutes, then please ask us that specific question. Next question, Aishwarya. मैम, माइक आपके पास है ऐश्वर्या? Switch on the mic. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 1-നും ഡിസംബർ 5-നുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. 182 സീറ്റുകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 8-നാണ് മറ്റ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കൊപ്പം ഗുജറാത്തിലെയും ഫലം വോട്ടെണ്ണുകൾ. അന്ന് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഫലം അറിയാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ഗുജറാത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 3.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പുതിയ വോട്ടർമാർ ഉണ്ട്. അത് ഡിസംബർ 1, ഡിസംബർ 5 തീയതികളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. ഡിസംബർ 8-നാണ്. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വാർത്തകൾ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ന്യൂസ് 18 യൂട്യൂബ് ചാനൽ. Be able to give an instance where did I do that? And I have already said, last 3 years, if I have exercised my authority, even they are repeatedly saying that I am doing this to bring RSS people. If I have nominated even one person, not of RSS, any person on my own using my authority, then I will resign. Will he be ready to resign if he is not able to prove? I am asking you. Will you ask him that you will... Governor is ready to resign if you give one instance. Because yesterday he addressed the party convention. It was a convention against... Please do not tell me that. He may be speaking in Delhi, in Trivandrum, or in two-party cadre. He must be careful that he is Chief Minister of the state. Give one instance. You will, when you make a charge against me, you will have to substantiate the charge. Can any one of you tell where I have interfered? Sir, have you noticed... First, my question, not that I keep replying to your question. Okay. If you ask questions, then you should be ready to give me some reply. Because my, not angry, but my unhappiness with you is, you can ask every question to me. But when Chief Minister tells the Kerala media that there was no Onam function in Trivandrum, on the day when the photos were published in the papers, not a single media man had the courage to ask him that we were present at the function. So all your curiosity is with me. When it comes to Chief Minister, then your lips are sealed. No, because Chief Minister is raising strong allegations. Chief Minister said, you are the authority of just a minute. Chief Minister said before Kerala media, full attendance, there was no function of Onam in Kerala. And all those were present in the function. And that very day, photos were published. And not one of them said, sir, we were present and you were present. There your courage fails you. Media were reported your absence.
If I tell you something that yesterday I had told you this, you will say yesterday you had not talked to us. Their chief minister is saying on the day of Onam there was no function in Trivandrum. Sir, in what context is CM is saying that the chancellor is need not be the governor is need not be I the will tell you. chancellor I will of the tell you. They are my sending show cause notices. Supreme, they had gone to the High Court. I ask you what the High Court said. If my action was illegal, then court would have stopped it. He is still. What his problem is, I will tell you. This is 23rd October. 23rd October. 21st judgment came. 23rd October, Hindu. I will just read you out. What he is saying is illegal. The verdict the government fears could lead to similar setback in other vice chancellors' appointments. On 23rd, government had come to the conclusion that this judgment of the Supreme Court will be applied to other universities, will become applicable to other universities. I am not saying so. Hindu is saying so. A pro-left paper. And they are reporting the government. These are not my words. These are Hindus' words. These are not government words also. But everybody knows how close they are to government. It is another side. Then you just want to go through technicalities. That is also one way of trying to defend the wrongdoer. We are not defending. I tell you, I have never interfered. But now, when I see that all smuggling activities are patronized by the office of the Chief Minister, now the books are being written. Now people sitting in the Chief Minister's office dictate Kannur University Vice Chancellor to appoint their relatives, underqualified, unqualified. I have never interfered. But if the state government and Chief Minister's office, and mind my words, I'm saying Chief Minister's office, and people close to Chief Minister are involved in smuggling activities, definitely there is a ground for me to interfere. Definitely. So how you I cannot. Why I should tell you how I will do it? Okay. Have you got any complaints regarding Everybody in Kerala is talking about it. It is subject matter of books. So I have never interfered. But now that everybody in Kerala is talking about people close to Chief Minister sitting in his office, in fact, he has some of them, he forced them to go from his office. If the office of the Chief Minister is involved in smuggling activities, if the office of the Chief Minister is involved in getting underqualified people appointed in the universities, there is every reason for me to interfere. I am there as my duty is to uphold the rule of law, not the rule of the ruler. Sir, we just need a clarification. You will interfere in the case of Go and read the Constitution. Go and read the Constitution. I need not spell out everything. But I have never interfered. I have not even shown displeasure. When I called the Chief Minister on important matters and he did not call back, I did not even express my anger when I wrote letter to him and he did not reply. But now I am saying that if the Chief Minister office is openly involved in protecting people who are involved in smuggling activities and who people sitting in his office are directing the vice chancellors to appoint underqualified persons in the university, I shall definitely interfere. Have you initiated any action against them? I've told you my intention. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 ഘട്ടങ്ങളായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 1 ആദ്യഘട്ടവും ഡിസംബർ 5 രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. ഹിമാചൽ പ്രദേശിനൊപ്പം ഡിസംബർ 8 വോട്ടെണ്ണൽ.
വിവരങ്ങളുമായി KP അഭിലാഷാണ് നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേരുന്നത്. അഭിലാഷ്, കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതിയാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഗുജറാത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയും പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് ചില വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. അതായത് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അവസരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വിമർശനം. എന്തായാലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ, മഞ്ഞുവീഴ്ച എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിശദീകരണം. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഗുജറാത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 182 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 ഘട്ടങ്ങളിൽ ആയാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡിസംബർ 1 തീയതിയാണ് ജനങ്ങൾ വിധിയെഴുതുക. 89 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ഡിസംബർ 1 വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. 2ാം ഘട്ടം ഡിസംബർ 5 അവശേഷിക്കുന്ന 93 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ആണ് 2ാം ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ഡിസംബർ 8 വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. അതായത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിയാൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ 51,782 പോളിംഗ് ബൂത്തുകളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കുക. അതിൽ തന്നെ 1274 പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീകൾ ആയിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അംഗപരിമിതർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന 182 പോളിംഗ് ബൂത്തുകളും യുവാക്കൾ മാത്രം നേതൃത്വം നൽകുന്ന 32 പോളിംഗ് ബൂത്തുകളും ഉണ്ടാകും എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 4.9 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഗുജറാത്തിൽ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കുക. ഇതിൽ 4,60,000 അധികം പുതിയ വോട്ടർമാർ കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1417 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ കിരൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം 1998 ശേഷം ഏതാണ്ട് 1/4 നൂറ്റാണ്ടോളമായി BJP മാത്രമാണ് ഗുജറാത്തിൽ തേരോട്ടം നടത്തുന്നത്. അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അതേ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ 2ാമതും തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുമ്പോഴാണ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, അതായത് 2ാമതും അധികാരത്തിലെത്തിയ BJPക്ക് NDA സർക്കാരിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന നിലയിൽ വേണം ഗുജറാത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പ്രധാന എതിരാളികളായി വരുന്നത് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലൂടെ കോൺഗ്രസിന് പുതിയ ജീവൻ നൽകുവാനുള്ള ഒരു നീക്കം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് കോൺഗ്രസിന് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീർച്ചയായും പുതിയ അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വം എന്ന് നമുക്ക് സാങ്കേതികമായി പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനം, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് 2017 കണക്കുകൾ കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിലയിരുത്തലുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അന്ന് 99 സീറ്റുകളിൽ ആയിരുന്നു BJP വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് 77 സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു. എന്നാൽ 2017 ശേഷം 2022 എത്തുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 15 MLA-മാർ ആണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. 99 ആയിരുന്ന BJP NDA സഖ്യത്തിന്റെ അംഗബലം 115 ഉയരുകയും കോൺഗ്രസിന്റേത് 61 താഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BTPക്കും NCPക്കും ഓരോ സീറ്റുകൾ വീതം നേടാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5 സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവും നേരിടുകയാണ്. ഒപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒന്ന്, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള AAP ഗുജറാത്തിൽ, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസും BJPയും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്നത്. അന്ന് ഈ 99 സീറ്റിലേക്ക് BJPയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു 77. പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ 15ഓളം പേർ മാറിപ്പോയെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി വളരെ കാലമായി തന്നെ ഗുജറാത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ അതിശക്തമാണ് താനും. ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒക്കെ നിലപാട് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാവും, എത്രത്തോളം സാധ്യതകളാണ് നിലവിലെ സൂചനകളിൽ കൽപ്പിക്കാനാവുന്നത്? കിരൺ, ഈ വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ
BJPയെ വിയർപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത്. മാത്രവുമല്ല, സ്വാഭാവികമായും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റിൽ എങ്കിലും വിജയിച്ചു നിന്നാൽ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ വോട്ട് ശതമാനം പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ്, അതായത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതാണ്ട് 44% വോട്ടുകൾ ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം, ഏതാണ്ട് 5% മാത്രം വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് BJPക്ക് അധികാരത്തിൽ എത്തിയ BJPക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 5% എന്ന വോട്ട് വേരിയേഷനിൽ എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ഇത്തവണ AAP കുറിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതായത് കോൺഗ്രസിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ AAPയിലേക്ക് തിരിയുകയാണോ, അതിനപ്പുറത്ത് BJPയുടെ കോട്ടകളിൽ AAPക്ക് വോട്ട് ഒഴുകുമോ എന്നതാണ് നിർണായകമാകാൻ പോകുന്നത്. ഇത്തവണ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം തന്നെയായിരിക്കും ഗുജറാത്തിലെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കുക എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ AAP പിടിക്കാൻ പോകുന്ന വോട്ടുകൾ ആരുടേത് എന്നതായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ AAP അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഡൽഹിയിലും രാജസ്ഥാനിലും പഞ്ചാബിലുമാണ്. ഈ പഞ്ചാബിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു നടത്തിയത്. അവിടെ കോൺഗ്രസിനകത്തെ പടലപ്പിടക്കങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ BJP നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ എല്ലാം മുതലാക്കാൻ AAPക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംസ്ഥാനമാണ് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് AAP. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ ഗുജറാത്തിന്റെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 1, 5 തീയതികളിൽ വോട്ടെടുപ്പും ഡിസംബർ 8 തീയതി വോട്ടെണ്ണലുമാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക്. പെൻഷൻ പ്രായ വർധന തീരുമാനത്തിൽ CPMനുള്ളിൽ പുതിയ വിവാദം. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ എത്തും മുമ്പ് ഇക്കാര്യം CPMും ഇടതുമുന്നണിയും അറിഞ്ഞില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന CPM നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയായേക്കും. വിവരങ്ങളുമായി VV അരുണാണ് ചേരുന്നത്. ഏതായാലും പെൻഷൻ പ്രായം സംബന്ധിച്ച് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അരുൺ തുടരാം. കിരൺ, അതിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകും. ഇന്നെ കുറച്ച് വീണ്ടും ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിയമനങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ താൻ ഇടപെടും, അല്ലാതെ RSSന്റെ പേരിലൊന്നും താൻ ഒരിക്കലും ഇടപെട്ടില്ല, അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. സ്വപ്ന സുരേഷിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കേരളം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഗവർണർ എന്തോ ഗൗരവമുള്ളൊരു പ്രശ്നമായിട്ടിപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അതിനൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള മറുപടിയും അർഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുഴുവൻ, നിങ്ങളെല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും എന്തോ ഒരു പുതിയ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണ്. ഒരു തെളിവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ഇല്ല, ഇതേവരെ ഉന്നയിച്ച ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുതാപരമായ കാര്യം. സമാന്തര സർക്കാരായി ഇടപെട്ടതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സുഖകരമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗവർണർ. ആ ഗവർണർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തെ ആകെ അപകടപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഓർഡിനൻസുകൾ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഒപ്പിടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വെക്കുകയാണ്, ഒപ്പിടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഗവർണർ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുവഴി സുഗമമായിട്ട് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും ഗവൺമെൻറ്റിനെയും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഗവർണർ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണല്ലോ ആ കാര്യം. പ്രതിപക്ഷം നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണമാണ് ഗവർണർ ഇപ്പം പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. സ്വപ്നയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം കുറേയും കൂടി നിലവാരമുള്ളതാണല്ലോ. അത്രയും നിലവാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞപ്പത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മഞ്ഞപ്പത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ധരണികളാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒരു തരംതാണ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു സാധാരണ ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയോടുകൂടിയല്ല കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം. അത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം, അദ്ദേഹം RSSൻ്റെ സർസംഘ് ചാലകിനെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ RSസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ സർസംഘ് ചാലകുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ സന്ദർശനം നടത്തി ഗവർണർ എന്നുള്ള വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു RSSുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ RSS ആണ്, എന്താ RSS ആവാൻ പാടില്ലേ എന്ന ചോദ്യം സ്വയം ചോദിച്ച ഒരാളാണ് ഈ പറയുന്ന ഗവർണർ. ഇപ്പോഴും ഗവർണർ പറയുകയാണ് ഞാൻ RSS ആണ് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ രാജിവെക്കാം, ഇതിനപ്പുറം വേറെ എന്താ തെളിയിക്കണ്ടേ? അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എടുത്താൽ മതി, അതിൻ്റെതാണ് തെളിവ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ RSS ആണ്, എന്താ RSS ആകുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത്, ഞാൻ എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് RSS ആയിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അദ്ദേഹം തന്നെ തെളിയിച്ചതാണ്, തെളിവ് അദ്ദേഹം തന്നെ നൽകിയതാണ്, ഞാൻ RSS ആണ് എന്ന കാര്യം. എന്നാൽ രാജിവെക്കേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹമാണ് ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഗവർണർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഉചിതമായ രീതിയാണോ? അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് CPM ഇനി പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഇപ്പോഴും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. RSSൻ്റെ അജണ്ട കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൈസ് ചാൻസലർമാരെയും വൈസ് ചാൻസലർമാരെയും എല്ലാം പിരിച്ചുവിട്ട് അവിടെ RSSകാരെ നിയമിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ അപകടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള, കാവ്യവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഗവർണർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം, ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിച്ച കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിലോ മുന്നണിയിലോ ചർച്ച നടന്നിരുന്നത് എന്താണത്? ഇല്ല, അത് പറഞ്ഞല്ലോ, ചർച്ച പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലും മുന്നണി എന്ന രീതിയിലും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മരവിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് മരവിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ എന്താ ഒരു തീരുമാനം വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ പാർട്ടിയിലും ഇത് നയപരമായ തീരുമാനം ഇന്ന് ഇത്ര വേദികൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? അല്ല, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മരവിപ്പിച്ചത്. അതെങ്ങനെ സർക്കാരിന് കഴിയും മാഷെ? എങ്ങനെ സർക്കാരിന് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കാതെ, മുന്നണി തീരുമാനിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എങ്ങനെ എത്തിയത്? അന്വേഷണം വേണ്ടതല്ലേ അത്? ആരാണ് അതിന് പിന്നിലെന്ന്? ആരാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ? ക്യാബിനറ്റ് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം അത് ആ രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചല്ലോ. പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെയും തീരുമാനമെടുക്കാതെയുമാണ് പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ തീരുമാനം പിൻവലിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നുമാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത്. അടുത്തിടെ ഈ രണ്ട് LDF സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണ് തീരുമാനം വന്നൊരു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പരസ്യമായി പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ, സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ എന്തായാലും അക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമായ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പുറത്ത് പറയുന്ന, പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും അറിയാനുണ്ട്. വാർത്തകൾ തുടരും ഇടവേളകളില്ലാതെ. ന്യൂസ് 18 യൂട്യൂബ് ചാനൽ.